Okay, so let me solve this problem for you. Okay, so this is the problem in the previous question paper, and he asked this. This is the simple question. ఇక్కడ మీకు ఏ డేటా ఇవ్వడం. Okay, you need just a very small data in order to design this. You need to know what is the end reaction. That's it. What is the column section? What is the beam section? అంతే మూడు డేటాలు. ఓకేనండి, కాలం కింద ఏ సెక్షన్ వాడుతున్నాడు అండ్ బీమ్ కింద ఏ సెక్షన్ వాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు బీమ్ నుంచి కాలం కి ఎంత రియాక్షన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, ఎంత ఫోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అన్నది మీకు తెలిస్తే మీరు రియాక్షన్ చేసేయచ్చు. అక్కడ అది ఫీల్డ్ వెల్ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ అది వాడు ఇవ్వకపోతే యూ అజ్యూమ్ దాట్. ఓకే, ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో డిజైన్ ఇస్ వెల్డెడ్ సీట్ కనెక్షన్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి, అంటే అది సీటెడా, ఐ మీన్ సారీ స్టిఫెండ్ అన్స్టిఫెండ్ అని మెన్షన్ చేయకపోతే you need to decide the design process based on this load, reaction load 250. Generally 250 kilonewton is very high, so you have to go for stiffened welded connection only. But if the reaction is less, something like 150 or 100, something like that, you can go for unstiffened welded connection, welded seat connection. Okay, so in this question he clearly mentioned it, so no problem in deciding that. So here you can see this ISMB 500. Let me just open this code book that we have used yesterday. Okay. Right. So here, the section is ISMB, which is used as a beam, and ISHV is being used as a column. So you need to know the thickness of the web, thickness of the flange, I mean width of the flange, thickness of the flange, and H2 also. Okay, remember. So what is this section, guys? This is ISMB 500. ISMB 500. So let's go for ISMB 500, right? So this bottom section here, it is this ISMB 500. So these are the parameters. Just check out what do you want. Width of the flange 180 and pakana. Width of the flange, thickness of the flange, thickness of the web. So 17.2, 10.2. Right. So I get all these values from the steel tables. Okay, so you need to know how to use the steel table and what does this steel table contain. So now, similarly, you find out what is HB, ISHB 300 also. These are the parameters that comes. Okay, so now when the reaction is large, Stiffened seat conduction is adopted for sure. Of course, especially the problem. So I told you we need to design three things. First one, you need to design the horizontal seat plate. Next, design of vertical plate or stiffening plate. And next, third one, weld. So let me start with this. So seat plate, horizontal seat plate ఏదైతే ఉందో అది డిజైన్ చేయాలి. So this is the column and this is the seat plate. Right? This is the seat plate. And you are trying to find out what is the length B. బేరింగ్ లెంత్. బేరింగ్ లెంత్ మనం చెప్పాం కదండి, ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది సీట్ ప్లేట్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి స్మాల్ బీని. సో యూ నో దిస్ ఇస్ ది ఈక్వేషన్ దట్ వి యూజ్ ఈవెన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్స్టిఫెండ్. వోల్టెడ్ కనెక్షన్స్ లో కూడా ఇదే వాడతాం. ఓకే, సో ఇక్కడ వెల్డెడ్ కనెక్షన్స్ కాబట్టి దాని గురించి వదిలేద్దాం. సో బి, విడ్త్ ఆఫ్ ది బేరింగ్ లెంత్. దిస్ ఇస్ ఇట్. రియాక్షన్ PW, FP, H2, √3. Of course, you know what is FP. FP is the permissible bending stress. Okay, it is taken as 187.5. How did you get this? We have seen it. You get this value from the Fy value. So now, let me go into this. H2, just substitute them. You get this B value. So, good bearing length enta ante 65 degrees.
65 degrees. Sorry, 65 mm. Okay, but that does not mean that the plate has to be just 65. Peak equal అవ్వాలని లేదు. That is the minimum value. It has to be greater than this 65. Okay. So now what happens is, you know one length B, and you need to check the value of B. It should not be greater than half of this value. So half of this value is 65.4. How much did you get? 65. Of course, it is 0.4 less than this, right? So now what you need to do, you have to take B is equals to B by 2 itself, 65.4 mm. Okay. So now you have to take care that the B is this value in your design. And consider 12 mm as clearance between the column and beam. Then minimum length of A of the seat, minimum length of the seat angle ఎంత అవుతుందండి? B plus 12. See in this figure. Let me show you the figure. Okay, let me just open this. Right. Right. See here, this is the plate which we are talking about. Right. This is the plate. Color. This is the plate that I am talking about. Seat plate. Right. So the minimum that you need to add use is this value. Let me show you this figure that would give you better clarity, I believe. Yes, this figure. So see here, this B which we are talking about, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత అంటే అది 65 mm. Okay. So 65 mm width స్టిఫెనింగ్ ప్లేట్ ఉంటే సరిపోతుంది యాక్చువల్ గా. ఐ మీన్ ఈ సీట్ ప్లేట్ ఉంటే సరిపోతుంది. బట్ క్లియరెన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి కదా. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? అట్లీస్ట్ ఈ విధంగా ఉండాలి. సీట్ ప్లేట్ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి అట్లీస్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇది బి అయితే ఇక్కడ నుంచి ఇది 12. సో 3+12 అనేది మినిమం అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ చూడండి మనం ఇంకా ఎక్కువే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనండి. ఏ అనే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ట్రాగా ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే ఇంత ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఇంత విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ఎక్స్ట్రా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ 12+B యాడ్ చేసే దానికన్నా ఇంకెక్కువ యాడ్ చేస్తాం. సో నో ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ యాడ్ మోర్, that's not an issue. Okay. Larger, bigger, wider plate. Okay. So that is the minimum. Minimum అయితే అదనమాట. Okay. So now come into this. Calculation 77. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను? 77 వాడాలి కాబట్టి I just go for the higher one. Just round it off to 90. 90 mm size ఉన్న A width of the plate is seat plate is 90 mm. ఓకే. సో ఈ రెండు పారామీటర్స్ చూడండి. సీట్ ప్లేట్ థిక్నెస్ బీమ్ ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ ఈక్వల్ అయ్యి ఉండాలి అన్నాను. బీమ్ ఫ్లేంజ్ థిక్నెస్ ఎంత అని అంటే నాకు ఆల్రెడీ బుక్ లో వచ్చింది. ఎంత? స్టీల్ టేబుల్స్ నుంచి 17.2 ఈజ్ ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది ఫ్లేంజ్. సో సీట్ ప్లేట్ యొక్క థిక్నెస్ కూడా ఎంత ఉండాలి? Yes, 17.2. Just round it up to 18 mm. And next, width of the plate ఎంత ఉండాలండి? సీట్ ప్లేట్ బీమ్ ని మొత్తంగా సపోర్ట్ చేయాలి కదా. సో ఎంత ఉండాలి? విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ బీమ్ విడ్త్, బీమ్ ఫ్లేంజ్ విడ్త్. కానీ తక్కువగా ఉండాలి. దేనికి తక్కువగా? కాలమ్ ఫ్లేంజ్ విడ్త్ కి. సో జనరల్ గా 180 అంట. ఏది? బీమ్ ఫ్లేంజ్ విడ్త్. ఓకే. సో ఐ హావ్ టేకెన్ 200 యాజ్ ది విడ్త్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. సో ఇప్పుడు నాకు ఒక ప్లేట్ వచ్చేసింది. ఇట్లా వచ్చింది సీట్ ప్లేట్ అనేది. ఇది 90. Here is this. So this is 90 and this is 200. That's it. Now I need to know what is the thickness. Of course, I found out thickness is
18 mm. ఇప్పుడు మీకు వచ్చేసింది ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఏంటి డిజైన్ చేసామండి, వీ హ్యావ్ డిజైన్ ది సీట్ ప్లేట్. సీట్ ప్లేట్ యొక్క థిక్నెస్ ఏంటి, దాని విడ్త్ ఏంటి, దాని యొక్క లెంత్ ఏంటి, 200 into 90 into 18. So this is what is designing this seat plate. Okay, so this is the seat plate. So now come to the second one, design of vertical plate or stiffening plate. ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ ఇలా ఉండేటప్పుడు you are providing a stiffening plate. Okay, so I told you that stiffening plate, the thickness of the vertical plate or stiffening plate is kept equal to the web thickness. Web thickness already 10.2 mm అని వచ్చింది నాకు as per steel table. So I have rounded it to 11 mm. Okay, so ఇప్పుడు we have to try 180 mm length of the plate and provide fillet weld in the double angle shape as shown in this figure. So let us assume that the weld is 180 mm. I mean the depth of this plate, and this depth D is equals to 180 mm. Length of the vertical weld is 180 mm అనుకొని చెక్ వేసుకుందాం assumption. ఓకే, ఒకవేళ అది కాకపోతే ఏమవుతుంది, లెట్ మీ షో యూ ఇన్ దిస్. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను 180 mm ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ విత్ అన్ assumption. ఓకే, సో నా ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వెర్టికల్ వెల్ ని 180 mm కింద నేను తీసుకుంటున్నాను ఈచ్ వెర్టికల్ వెల్ ని కదా. సో నేను డిజైన్ చేసిన తర్వాత రిజల్టెంట్ స్ట్రెసెస్, డిజైన్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది వెల్ ని రెండు కంపేర్ చేసి నేను తీసుకుని 180 mm అజంప్షన్ అనేది కరెక్టా రాంగ్ అనేది నేను తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా మనం చూద్దాము. సో నేను ఇప్పుడు 180 mm అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను డెప్త్ ఆఫ్ ది స్టిఫెనింగ్ ప్లేట్ ని. కాబట్టి లెంత్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ కూడా, వెర్టికల్ వెల్డ్ కూడా ఏమవుతుందంటే డెప్త్ ఆఫ్ ది వెర్టికల్ వెల్డ్ 180 mm అవుతుంది. సో ఇక్కడ దీని గురించి మాట్లాడాలి. సో అండ్ ప్రొవైడ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్ ఇన్ డబుల్ యాంగిల్ షేప్. సో ఇప్పుడు మనం వెల్డ్ చూస్తే ఒక ప్లేట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి వెల్డ్ ఎట్లా ఉంటుందండి, ఇలా ఉంటుంది. వెల్డ్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందండి, టీ షేప్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇజంట్ ఇట్? సో నా ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ది ఎసెంట్రిసిటీ, a minus of half b. మనం చూసినట్టే ఫైండ్ అవుట్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ ది మూమెంట్. సో ఈ సెకండ్ స్టెప్ లో మనం ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అని అంటే, మనం వెర్టికల్ ప్లేట్ యొక్క థిక్నెస్ ని మనం డిసైడ్ చేసాము 11 mm కింద. అండ్ అట్లానే మనం ఏం తెలుసుకున్నాం ఇంకా అంటే దాని యొక్క డెప్త్ ఎంత మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అన్నది. ఓకే, 180 mm కింద నేను తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్ట్, ఇఫ్ యు వాంట్ యూ కెన్ టేక్ సంథింగ్ లైక్ 170, 175, 185, 190 or 200, ఎనీథింగ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. I have taken 180 mm. Okay, so now go into the third step, design of weld. So weld shape ni మనం చూద్దాము. And before going into the weld, the important thing here is you need to know what is the centroidal location. See, centroidal location of the weld. మన previous bracket కనెక్షన్ లో కానీ ఎక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కానీ లేకపోతే సెక్షన్ మాడ్యులస్ కానీ వెల్డ్ ది వేయాలి, వెల్డ్ గ్రూప్ వేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ వెల్డ్ ఇలా ఉంది, టీ షేప్ లో ఉంది. ఎక్స్ఎక్స్ అనేది యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ది సెంట్రాయిడ్. ఇట్ ఈస్ అట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ y1. సో ఈ y1 అనేది నాకు తెలియాలి. అంటిల్ ఐ నో దిస్ y1, ఐ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ fb. ఓకే, ఐ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ దీస్ వాల్యూస్ i. ఓకే, సెంట్రాయిడల్ లొకేషన్ తెలియకపోతే నేను ఐఎక్సెస్ క్యాల్కులేట్ చేయగలండి, చేయలేను. అప్పుడు ఈ మూమెంట్ వల్ల, బెండింగ్ వల్ల వచ్చిన షియర్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో, అంటే m by I is equals to fh by y. fh is equals to m by I into y. ఈ ఐ నాకు అన్నోన్ అయిపోతుంది, నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయలేను. సో ఐ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ ఐ కావాలి అంటే సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియాలి. సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉందో తెలియాలంటే ఐ నీడ్ టు యూస్ ది సేమ్ థింగ్ I told you in the previous, in your SM also, how to calculate the centroidal location of this welded connections. I mean, T sections. Okay, so this is a T section, and this is the expression. Y1 is the centroidal distance from the top of the weld as shown in this figure. So the welder. So ఇది నేను సమ్ యాక్సిస్ అనుకుంటే, ఇది సెంట్రాయిడల్ యాక్సిస్ అనుకుంటే, ఈ డిస్టెన్స్ ని
y1 అనుకున్నాను. So I need to know what is y1 now. So it is very simple. We know the equation. Ay is equals to a1 y1 plus a2 y2. About this 1 section. About 1 section చూడండి. ఓకే, టోటల్ ఏరియా ఏంటంటే a into y. Okay, let me put this as y1 and this is దీన్ని ఈ విధంగా అనుకోవడం మంచిది కాదండి. లెట్ మీ జస్ట్ చేంజ్ దిస్. Let me take this into paint and let me show you here. That would be good. Right. Right. So I hope this is good. Right. So now this is TS, thickness of the stiffening plate. So you need to be careful with that. And what is this total length, guys? From here to here, we got that as okay. Right. So 200 from here to here. So there is an axis here. And this is the axis 1, 1. This is the centroid, G, and this is Y. And remember, let me draw this line. This is the centroidal line of vertical weld only. So ఇక్కడ చూడండి, దీని మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? టోటల్ ఏరియా ఇంటూ y is equals to y1 is equals to simple ax yx plus ay yy. So what is a? ఏ అంటే ఏంటి అంటే టోటల్ వెల్డ్ యొక్క ఏరియా ఇంటూ y1 చేస్తే ఏమొస్తుంది? టోటల్ ఏరియా యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా వస్తుంది. ఏరియా ఆఫ్ మూమెంట్ వస్తుంది. అది దేనికి సమ్మేషన్ అవ్వాలంటే హారిజాంటల్ అండ్ వెర్టికల్ వెల్స్ ఇండివిజువల్ ఏరియా ఆఫ్ ది మూమెంట్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈ ఈక్వేషన్ మీరు ఆల్రెడీ మీ ఎస్ఎం లో చూసిందే. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఇది హారిజాంటల్ అనుకుందాము. హారిజాంటల్, ఇది వెర్టికల్. సో తర్వాత ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే y1 is equals to ax yx plus ay yy by a. Isn't it? A is equals to a1 plus a2. I mean ax plus ay. And ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ వెల్డ్ అనేది, ఓకే, దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే 0కి తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ మచ్ స్మాల్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు నెగ్లెక్ట్ ఇట్. సో వెర్టికల్ వాల్యూ యొక్క ఏరియా ఇంటూ దాని యొక్క సెంట్రాయిడల్ డిస్టెన్స్ నుంచి పైకి డివైడెడ్ బై
total area. So that is what I wrote here. See here. Vertical weld ఎంత అనుకున్నాం డెప్త్ 180. ఓకే, ఇంటూ టీఈ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ ది థ్రోట్ టీఈ. అట్లాంటి వెర్టికల్ వెల్స్ రెండు ఉన్నాయి, 2 ఇంటూ సెంటర్ నుంచి టాప్ 1 కి ఎక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందండి? ఇది వెబ్ అనుకుంటే వెబ్ ఆఫ్ ది వెల్ నుంచి పైకి ఎంత డిస్టెన్స్ అండి? టోటల్ గా 180 అయితే 90 ప్లస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ది హారిజాంటల్ వెల్డ్ 0 కింద తీసుకున్నాను, డివైడెడ్ బై ఇక్కడ ఇది టీఈ ఇంటూ రైట్ టీఈ వస్తుంది, థిక్నెస్ ఆఫ్ ది థ్రోట్. ఏరియా అంటే థ్రోట్ థిక్నెస్ ఇంటూ లెంత్ ఆఫ్ ది వెల్డ్ కదా, కానీ ఇక్కడ టీ కామన్ తీస్తే క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ తీసేసాను. y ఈక్వల్స్ టు 59.02, y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 51. అంటే సెంట్రాయిడ్ ఆఫ్ ది టోటల్ వెల్డ్ ఎక్కడుందంటే పై నుంచి కిందకి 59.02 లో ఉంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ది y2 will be equals to 180 minus of this value. Okay, I hope you can see from this image. Let me show you that image. Yes, here it is. See, this is 59.04. Sorry, 02. And remaining y2 is equals to 180 minus of 59.02. So I know the centroid axis. Okay, can you find out now what is Ixx? Yes, you can find out for T section అయితే ఎలా అయితే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అది. And you can remember the top weld is not 200. Plate seat weld, seat ఏదైతే ఉందో అది 200, కానీ మధ్యలో ప్లేట్ ఉంది కదండి, చూడండి ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ ది సీట్ ప్లేట్ గైస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. నౌ హారిజాంటల్ వెల్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేస్తున్నారు? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఇది మళ్ళీ స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్ ఉంది కదా. సో యూ హ్యావ్ టు మైనస్ హారిజాంటల్ వెల్డ్ అంటే ఎంత అవుతుందంటే 200 మైనస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ స్టిఫ్నింగ్ ప్లేట్. ఓకే, సో ఎంత వస్తుందంటే ఇది 11 mm అని మనం తీసుకుని ఇందాక. సో 200 మైనస్ 11 అంటే 189 mm. సో ఇందులో హాఫ్ ఎంత? 84.5, సారీ 94.5, ఇది 94.5. Okay, so now calculate what is Ixx, moment of inertia about the centroidal axis. So this is what I get. సో ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏం చేస్తాము అంటే we neglect the moment of inertia of the, ఇక్కడ చూడండి, right. See, this is the vertical welds, 2 vertical welds. ఇది హారిజాంటల్ వెల్డ్. హారిజాంటల్ వెల్డ్ ది జనరల్ గా ఎంత రావాలి వాల్యూ? ఇక్కడ చూడండి, దీని నుంచి సెంట్రాయిడ్ ఇక్కడ ఉంటే ఏమవుతుందండి? VD³/12 ప్లస్ A y² అవ్వాలి. ఓకే, centroid of this horizontal weld is not passing through the centroid of the section కాబట్టి ఓకే, this is nothing but y కి ఈక్వల్ గా తీసుకోవచ్చు, y అనొచ్చు, రైట్. బట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ మచ్ స్మాలర్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ B అంటే ఎంత అండి? 189, కానీ T అంటే ఎంత అండి? 9 mm. Okay, it is going to be small, so we are going to neglect it, but we are going to use this remaining part, A y². So this is area, total area, you can say this area into h² or y². So this is how you get, but of course ఇక్కడ మనం ఏరియా వేసేటప్పుడు T లో ఉండిపోతుంది, ఇంకా మనకు థ్రోట్ థిక్నెస్ తెలియదు కాబట్టి TE or T, థ్రోట్ థిక్నెస్. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను, లోడ్ బై ఏరియా. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యు గెట్. సో వెన్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ది ఏరియా, యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎవ్రీథింగ్. this. I mean, sorry, you no need to do this. This is how much? 94.5, this is 94.5, and this is 180, and this is 180.
So you have 94.5 plus 180 into 2. This is the length of the weld into T is the area of the weld. So area of the weld adi you get in terms of T. Horizontal shear stress, this is M, which is equals to R into E, and this is Y, and this is I. You get the FH. So find the resultant FR. And now you know the design strength of the weld FW is FU by root over 3 gamma MW. So what you need to do, you need to check it. బట్ ఇప్పుడు ఒకవేళ రెండు సాటిస్ఫై అనుకున్నాం అనుకోండి, ఓకే యూ నో దాట్ ఎఫ్ఆర్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు FWD. So let us, instead of checking it, we are designing it, right? So take that FR is equals to FWD. So equate this and this, you get what is the value of T. Okay, so I got T as 3.9478. So I know, of course, what is T? 0.7. Yes. So S is equals to 3.9478 divided by 0.7, which is equals to this. So this is the minimum size of the weld. So this does not mean that is the weld that you need to follow. Okay, that is the minimum value. You can go for higher size of the weld. Okay, so I adopted 10 mm weld. Okay, so depth of the weld ఎంత అని తీసుకున్నాను 180, size of the weld ఏమో 10 mm, throat thickness ఏమో ఎంత వచ్చిందండి 3.94. బట్ ఈ ఎస్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టీ ఎంత అవుతుందండి ఇప్పుడు 0.7 into 10, 7 mm is the throat thickness అనమాట weld. సో మీకు డిజైన్ అనేసరికి ఇదే విధంగా వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ కంప్లీట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే,